us with respect to research, particularly working in informal settlements. And I think we've really enjoyed and benefited a lot from the work that we've been doing, particularly with Myra and the team and at Lomas de Centinela. And I'm happy to say we now have a second partner in Latin America in Concepcion, Chile. Fernando's here. We're working with the Bio Bio and just launched that. We had a team of 9 people down there a few weeks ago. So that's going well. But anyway, it's great to have Ricardo Villanueva Lomelí, president of the University of Guadalajara, which has how many students? 320,000. 320,000 students. How many students are at MIT? 10,000, 11, yeah, so. So he's a very important president of a university. So 30 times more important than MIT? Not bigger, not more important. Oh, okay. So Ricardo has a PhD in educational technology from the University of Salamanca in Spain. He did all kinds of interesting things, general coordinator of university services, head of the office of the mayor of the city of Guadalajara, the Minister of Planning, Administration, and Finance for the government of the state of Jalisco. I didn't know that. And Chancellor of Tonalá campus of UdeG. So you're interested in educational innovation and technology, urban planning and development. So, you know, I think right in line with our interests. So welcome, Ricardo. Thank you. Thank you, Ken. Bueno, ¿ya todos tienen traductor? Well, does everybody have a Sí. headset? Bueno, pues muchas gracias. Well, thank you very much. Como 5 años fue la primera About vez 5 que yo years visité, ago was the first time Boston, that todos los I came to ecosistemas, Boston tuvimos and I muchas saw all of the universidades, ecosystems. y We had a debo lot of reconocer universities que la que here, más me impactó and I y el should ecosistema que más ha acknowledge that the influido one that impacted me the en mi most rol and that has como influenced me dirigente the most universitario, as my role as sin duda es el university MIT, administrator, ¿no? Yo without vine a doubt, cuando era was MIT. rector del I Centro Universitario was de Tonalá, the president y nos of trajo Carlos Iván a todo the el Consejo center de Rectores, él and era el coordinador de internacionalización. the coordinator Y of hemos ido a muchos internationalization países, brought me on, Francia, and we've gotten to know many Londres, hemos visto countries, muchos ecosistemas de innovación. France, London, Y la a verdad lot of es que, innovative sin duda, systems, lo que but sucede without aquí a en el doubt, MIT es lo que hasta MIT hoy and más everything that is happening me ha in impactado y ha MIT has influenciado really had a en great cosas que debemos impact de on hacer. me, Y has por eso, influenced me para a lot nosotros, to know tener exactly how relación things con, should be. So it's con such a el, pleasure con el to Civil have a Science, good relationship con el Media with Lab, ha sido the clave Media para Lab tener un caso and with the City que Science nos Lab. permita I think that vincularnos con estos it is ecosistemas de innovación, allowing y es us una to gran have this apuesta para link nosotros de with aprender this university cómo podemos ecosystem. And ir now we can generando learn esos how ecosistemas de we innovación. can Y de eso se va a tratar continue un to poquito generate this lo que type of vamos a platicar el día de ecosystem. hoy. And La that's idea actually es what we're going to talk about también today. platicarles y So the compartirles idea is to la talk to you responsabilidad social about que the tiene una social universidad responsibility that masiva. universities Una have, universidad de especially 320,000 large estudiantes universities tiene such as una mine, responsabilidad which has mucho más allá de la 230,000 investigación, students. So it has to go y nos beyond hace muy merely diferentes a la research. Universidad de Guadalajara You know, del it's MIT. MIT is very Desde different from the filosóficamente, University of hasta Guadalajara, nuestros but objetivos son sumamente diferentes, pero you know, desde la primera vez objectives que are vine, different, but ever since the he first time that I tratado de came, buscar como I rector have de universidad tried en to dónde está find nuestro a punto de way, as the encuentro president of the y dónde university, una to universidad find con where we 320,000 can meet estudiantes that meeting puede point and también how vincularse con 230,000 el students MIT can also para have this tratar de link with hacer la MIT transferencia de so that they tecnología y could el try to desarrollo transfer tecnológico technology and have que technological se hace development, aquí. Y es just desde like dos puntos what we diferentes have cómo here. So podríamos from those llegar a two hacer lo different mismo, points, encontrar how un punto de we can encuentro, ¿no? achieve the same thing Bueno, and find that meeting rápido, point. el caso de la Universidad de So Guadalajara para quickly, que the case entendamos of the un poquito University of nuestras Guadalajara, diferencias, so that you can que son understand a few algunas of the diferencias que differences. I think tenemos, we ¿no? do have several Para empezar, differences. The first en la OCDE el 78% is that marca 78% que de jóvenes en edad de estudiar educación superior represent puedan matricularse en una those universidad. young En people México who can estamos actually lejos de eso, solo el apply to 42.5% the de university. los jóvenes In en edad Mexico, only escolar de los 18 a 23 42.5% años of tiene students between acceso a la 18 educación and superior. 23 years old Y en el actually have estado de access to Jalisco, higher que es en el education. estado donde And está la Universidad de Jalisco, which Guadalajara, is the state in estamos por which the debajo de la University of media nacional, Guadalajara que somos
is actually under y the estamos national solo en el average. We only have 36.5%. Entonces, estamos 36.5% of lejos students del who have access objetivo to higher de education. la So OCDE, very y eso far es un from reto the de objective ampliar of the la matrícula. OECD. Entonces, So si se les that's hace one of our grande objectives, is 320,000 to estudiantes, pues improve tendríamos que tener the number of 640,000 students. So we should have si quisiéramos llegar 640,000, a right? las Not cifras de la OCDE. 230,000 Entonces, in our university if we somos want to grandes, somos get to pequeños, that bueno, dependiendo de objective. qué. So Para la OCDE somos that's just pequeños. one of our Para la objectives. aspiración For the a la que OECD, deberíamos tener de we are jóvenes a very estudiando small en las university. aulas When we de look at the Jalisco, percentage of somos those students pequeños. who are Si nos studying comparamos con in el the MIT, pues, Jalisco parece que somos classrooms, muy grandes, but ¿no? for MIT, of course, it does seem like a large La university. Universidad de Guadalajara, rápido, The ¿cómo se University conforma? of Ese es el estado de Jalisco, Guadalajara y is somos in the una state of universidad Jalisco, única en and México. we are Somos la a única very universidad unique que se ha university in transformado en Mexico. una red It has universitaria que ha tratado transformed de irse a al interior university del estado. network that has tried Generalmente en to México, go todas beyond las universidades the están en las state. capitales de Actually, los estados, y la in UdeG es la Mexico, única most of que the ha universities tratado are in the de irse. capital of the Tenemos state, but 175, eso es importante decirlo. we have Tenemos también educación media superior, 175 o sea, campuses, tenemos which I think is very upper important. We secondary have education, upper ¿no? secondary Son education campuses, 175 escuelas que hay en todo el 175 of estado, them. So y schools from no in todos all los 329 the son de state, educación superior, eso you hay que know, aclararlo. not Tenemos all of them are 170,000 estudiantes de media superior y 150,000 de educación superior, you ¿no? know, upper Entonces, secondary tenemos en todo el education. estado de So there's like a little bit Jalisco, of both. campus, son 18 centros We have universitarios, 18 digamos, university 18 pequeñas campuses, universidades, so 18 small 175 universities, preparatorias, un sistema de universidad 175 virtual, high y schools, son also a virtual system, and 329,641 students that are enrolled. All of them wake up every morning and go to a university in Guadalajara. La universidad tiene So 230 años de historia. La universidad es una this university has been around for bicentenaria, 230 crecido más years, en los so últimos over 30 200 años years. que en los primeros But in the 200 años de su last historia. 30 Entonces, el years, crecimiento de la we've Universidad de seen it grow Guadalajara se ha more dado than in en the 3 previous décadas, 200 ¿no? years. So in Entonces, 3 decades, we have seen the 1993 university grow estábamos in a very 9 significant municipios del estado de manner. Jalisco, As you y can el día see, de in hoy 1993, presencia only en el 10% 90% of del Jalisco had a territorio. presence O sea, of la the universidad university, ha but salido now de Guadalajara para irse 90% a todo el estado. has a Salimos presence de of la the capital university. So we have para been able to tener espacios. reach Eso beyond ahorita the verán por capital. el perfil de estudiantes que And tenemos. La this lógica is de la universidad ha sido based on the que llevemos las profile of the escuelas hacia donde students, están los jóvenes, y also no que los the jóvenes se impact that we trasladen have a had las in the escuelas y su schools, sistema and for the socioeconómico. students to be Digamos, able aquí en to Estados access Unidos, the lo schools. This is lógico a es que puedes socioeconomic estudiar en problem, cualquier right? universidad del I país, know ¿no? that Y te here in trasladas. the United States, you Nuestras just escuelas, move to como another concepto part of the la dice country Ricardo, in no order to tienen study. dormitorios, But no in tienen Mexico, ese esquema donde la we gente don't pueda have irse a dorms. We vivir don't a otro have lado. that Y idea bueno, of pues eso nos obliga studying a una where forma you de don't organización muy live. diferente a la And que so se puede this is hacer a aquí. very different Nada más para que vean que en los últimos de organization 2000 than what you en have los últimos here. 12 años, Also, in the la last universidad 12 ha years, crecido the más de university 100,000 has grown estudiantes. Entonces, son by more than 103,000 100,000 nuevos estudiantes en students. tan solo 10 So años. that Esto es is que hemos crecido 10,000 estudiantes por año, ¿no? 10,000 new Un students MIT every cada single año, year. ¿no? So an MIT every Eso single es lo que year, to hemos put tenido it que that way. crecer, ¿no? That is what we A have ese been ritmo growing. vamos, ¿no? And that is the rhythm with which we are Eh, growing. Pero aquí empiezan algunas de nuestras diferencias But some of que the hasta differences that we filosóficamente have nos tienen seen que dar otros objetivos. that También cuál es la philosophically población have que given atiende. us Nosotros somos different una universidad objectives pública. is the fact that La we have a matrícula public de nuestra university universidad and the debe ser enrollment at the university $10 should el be semestre. Nosotros cobramos $10 $20 a al semester año, because ¿no? we Eso es nuestra charge Digamos, $20 a es year. totalmente simbólico, So this es is gratuito quite al 100% symbolic. It nuestro is sistema, y 100% eso hace free, que our el system. And this means 56% that de nuestros 56% estudiantes of our pertenecen al students primer belong quintil to the de más first bajos ingresos. quintile Para que nos demos of una idea, the esto lowest es un ingreso por income. persona en su familia So de 80 a this is $130 to por mes. $130 a month per El primer capita. quintil, el So that's the 56% de first los estudiantes. quintile. So El segundo 56% of our quintil, students estamos come from hablando that de first alumnos que quintile. por The persona en su second familia tienen de quintile, 130 a 22.6%, $187 $130 to mensuales, $187 a month Entonces, is what they earn. atendemos a la población So más we vulnerable, also ¿no? Y evidentemente are no addressing rechazamos the a nadie, most digamos, vulnerable no por nivel populations, and we don't socioeconómico, reject también anybody with tenemos regard to their estudiantes del socioeconomic quinto status. We have quintil de más students in the ingresos fifth quintile, which are the ones with the del highest estado, income ¿no? of the Entonces, state. tenemos de todos los So we estudiantes, have pero la mayoría a little bit of everything, but the pertenecen. majority of Otro dato students do come importante, from the first el quintile. 60% Another very de important nuestros data estudiantes point is that 60% of our pregrado students, our va a ser el undergraduate primer students, profesionista de su casa. will be the first Porque el generation of their crecimiento en la universidad family, se ha dado
estudiado en los últimos to 30 study años. higher Entonces, education estamos because llegando a donde remember, la we educación grew superior
the en 200 majority of años our no había growth podido in the llegar. last 30 years. El So their 60% de previous nuestros generations estudiantes va a weren't ser able la to primera study. generación con So estudios de this, educación superior these en su recent hogar. graduates will be the Eso first en la person to zona graduate in metropolitana, their en la family. capital. And this is in Pero the en el interior del estado, metropolitan el area in the 80% capital. de nuestros But in the rest estudiantes va of a the ser el state, primer 80% profesionista of the de su undergraduate familia. students Entonces, that are la graduating movilidad will be the social que first in their estamos family to generando graduate. es, digamos, So what we're apenas estamos generating in llegando society a todos los jaliscienses is that y we eso es lo que want nos va a generar un desarrollo social. all Entonces, hoy la Universidad de members, Guadalajara all es la institución residents of que Jalisco más to have movilidad social access. genera en So todo we see México, that porque our somos la institution universidad has the que se most acercó social a mobility donde in no all había of educación Mexico superior. because we're Y bringing eso nos va generando education desarrollo and cada higher vez education to a de place that mejores didn't have higher profesionistas, de education mejores before. So ingresos, now de we have mejores salarios better hacia el futuro. income, Pero better digamos, salaries, esto better apenas wages empieza. in the Llevamos 3 future. décadas But it's only the dándole beginning. acceso It's only de the educación a first muchísimos 3 seres humanos decades que no that podían, we're que offering no habían podido education nunca en to su vida, these ¿no? people that haven't had the opportunity Y before. bueno, para que nos demos una idea And just so de you nuestro have an presupuesto, idea otras of our diferencias. budget, this is another Tenemos 30 difference. veces más We have alumnos, 30 pero tenemos times more students, 10 veces menos but we have presupuesto, 10 ¿no? times less budget. Si vemos el presupuesto So if también, we look la at the Universidad de budget, Guadalajara tiene the University of 822 Guadalajara has millones de dólares, comparado $822 million con la UNAM, por ejemplo, compared que with sería la Universidad UNAM, which Nacional, is the national tenemos university. casi los mismos estudiantes. La UNAM tiene They have 380,000 estudiantes. Nosotros tenemos 300,000 320,000, la students. Universidad Nacional. We have 320, Y ellos tienen 3 veces más presupuesto. but they have 3 times the budget and 60,000 digamos, en students matrícula less. tenemos ya casi los And mismos. so UdeG a we este almost ritmo, have the en same 8 number años of va a tener los enrollment mismos of students estudiantes que la Universidad enrolled, Nacional Autónoma de but we México, have y el a presupuesto lower tenemos budget. el 30% We have que only ellos. Entonces, 30% of con their budget. 30% So with 30% hemos of the logrado budget, hacer we have todo achieved esto, ¿no? all that we Entonces, have el presupuesto achieved. también es diferente. So the budget Pero ¿qué nos hace is very iguales? Aquí es different. donde But debemos what empezar is the a ver las same? So now coincidencias. we have to look at Nosotros the tenemos similarities. 329,000 estudiantes So we y have el MIT 329,000 11,958. students, MIT Pero en almost posgrados 12,000, somos but iguales. in el MIT tiene graduate students, we are almost the same. 7,201 MIT has estudiantes y la 7,200 Universidad de Guadalajara tiene students, and 6,596. Guadalajara has Entonces, aquí es donde 6,595. tenemos que So empezar this is a where we trabajar have nosotros lo been que able sucede en to MIT. work La relación with what is de happening in MIT. undergraduate So con our graduate students, es del 60%. relationship En el between MIT, el undergraduate 60% and graduate estudiantes son de students is posgrado. 60%. So En la Universidad de Guadalajara, el 2%. Entonces, todavía in la the University relación of de pregrado Guadalajara, con only posgrado 2% es of the muy graduate pequeña. students, Pero digamos, ya or they tenemos menos represent estudiantes de 2% of posgrado all que el MIT. students in comparison to aquí es the donde creo undergraduate, but it's que very tenemos que similar empezar a in trabajar y MIT, hacer the number cosas of undergraduate and the juntos. number Aquí of es donde graduate nosotros students. debemos So empezar this is where a we need to generar start las working condiciones together. para que This is when nuestros we need estudiantes de to, posgrado where we need to empiecen a generate the pensar en un conditions ecosistema de that are innovación como appropriate lo for hacen this new ustedes. innovative Y aquí es system, donde just like nosotros you do it queremos here at aprender de MIT. ustedes. This is where we Y want aquí to es donde learn nosotros from queremos you. agarrar a estos And this is 6,000 where we want estudiantes to y be empezar a able to generar ese ecosistema de approach these innovación que hay en el 7,000 MIT students para que and empecemos a hacer lo mismo que present this ustedes han hecho innovative bien. Y eso system es that MIT lo que has venimos and a do it aprender just as también de well as ustedes you. y So lo que that's why creo we're here. We're que here to debemos learn empezar a from hacer. you, La única and we want to diferencia do de it nosotros es like you que do it. ustedes tienen 5,000 estudiantes de You posgrado have y nosotros vamos 5,000 a tener students 320,000, as ¿no? undergraduate, and we have Pero en posgrado 320,000. estamos igual, ¿no? But Entonces empecemos a trabajar en besides eso. that, Nos olvidamos we are the un same. So poquito that's de where lo we have demás, to ¿no? focus and forget about the Bueno, differences. tenemos muchos problemas. Tenemos But we do have a 320,000 lot jóvenes of todos los días problems. van We a have nuestras aulas, tenemos muchos 320,000 estudiantes, tenemos students poco that go to the presupuesto, classroom tenemos every single day. We have very pero little budget, muchos estudiantes, mucho but trabajo, many of the muchos students, problemas, many un of our presupuesto work, pequeño. Pero a también lot of tenemos mucha issues, a creatividad, small budget, tenemos but we mucha also have a lot of imaginación creativity. y We bueno, have a pues lot of tenemos que generar imagination, esas redes. and we have Lo que no to hemos hecho build these bien en networks. Latinoamérica, And yo what we creo, haven't es done well aprovechar in Latin esa America is creatividad, to take advantage aprovechar of that ese talento creativity, que to tenemos take advantage of para that poder talent that generar we have y in meter order ese to talento a un ecosistema de generate innovación and y que have this eso new con innovative método podamos ecosystem. hacer para Because generar with that esas ideas y method, hacer la we can transferencia generate tecnológica. ideas and do Y that algunos datos. technology transfer. And now En some data. 2023, In México fue 2023, el Mexico segundo was país the que second más interés country puso en los memes in the en el world with the mundo. greatest interest in Éramos el primer memes. lugar hasta hace We were in the 3 meses que nos first ganó Cuba. place, but then Pero about debo 3 decirles months a los ago, mexicanos que Cuba están aquí que no se passed us up. preocupen. Ya But
llegamos a Google Cubans Trends hoy who are y here, vamos a recuperar el don't primer worry, lugar because y we vamos a will volver a ganar recover Cuba en el the first 2023, place ¿no? and we will be Entonces, able to surpass México había Cuba sido in siempre, 2023. So lástima, hasta el Mexico, año pasado you know, perdimos el primer lugar unfortunately, y se nos last fuimos year al we segundo. lost that Pero first México place había and sido now it's siempre in el second primer place, but it has país always been the first en el interés country en memes. En México pasa una interested in tragedia memes.
Y a los In 4 Mexico, if segundos there's a ya tragedy, están 4 circulando seconds later, memes there are para memes burlarnos de nosotros circulating, mismos, ¿no? making Somos fun capaces de of reírnos one de another. nuestras propias We're desgracias, capable ¿no? of laughing at Eh, ourselves, at Bueno, our tenemos la own, creatividad para hacer disgrace. memes a una So velocidad we have this impresionante, ability to ¿no? create memes Pero at también an somos el tercer lugar impressive en speed. Latinoamérica con mayor número But de we are influencers. also the third Latin American Talento country with hay the para largest hacerlo, number of ¿no? Y influencers. So estamos we entre do los have the 10 talent to primeros do it. países And we're also in the top 10 con el mayor número de countries TikTok with the largest number influencers. of Entonces, TikTok la producción de influencers. memes, So de this production TikToks of y de memes, of influencers en redes TikToks, sociales, estamos muy and bien. to be influencers on social media, Vamos al we're siguiente. doing Entonces, yo well. tengo 320,000 So I have estudiantes 320,000 potenciales students con esta who creatividad, have con that este potential, ingenio, that que hacen creativity, esto that todos los días. ingenuity, who do Una vez this le every preguntaron a single Guillermo day. del Toro cuando And once recibió el I Oscar, was ¿no? Guillermo del Eh, Toro, you really understand and have an extraordinary ability to look into shadows said, you side, really understand and have an into the extraordinary darker ability to look side into the of the shadow human side, nature into the darker side of and human fantasy nature and terror. and fantasy But and also, terror, you are but a you really also joyful are a and really loving joyful and person. loving So person. how do you So how do you find that balance? balance? And the answer was, I'm Mexican. And his answer, well, I'm Mexican. I'm Mexican. No one loves life more than we do in a way because we I'm are Mexican. so No conscious one loves about life death. more than we do in Y a eso es way cierto. because we are Los so mexicanos conscious tenemos about una death, and cultura that's de la true. muerte que la festejamos, In Mexico, we que la have this vivimos, que la culture around naturalizamos, death. We y nos hace celebrate tener it, una filosofía we muy diferente de acknowledge vida, it, and so we ¿no? have a very different Y por eso hacemos tantos memes, ¿no? idea Por eso of hacemos eso. life, Pero and eso that's why para we mí have so many es una memes, piedra that so much angular que está creativity. desperdiciada. But I think that this Los is memes, an important o cornerstone esa habilidad of la our reality, transformamos para because otra this cosa, ability for cuidado making con el memes, if we can MIT, just van transfer tienen it to other competencia en México, areas ¿no? like MIT, then we have a lot of growth Hacemos to do in estas Mexico. cosas, ¿no? Vean la We simpleza do con la que podemos these resolver types of things, problemas, the ¿no? simplicity with Eso which we es can muy resolve simple. problems. El confort, Also, pensamos en comfort. eso también, We y think of somos that as well. creativos We're para creative, diseñar estas cosas, ¿no? creative Podemos enough to crear design cosas these con mucha types of creatividad y un things. carro que And ya no so, sirve, you know, bueno, a pues se car puede that decir doesn't que work anymore, well, it can colaboramos, still y be eso es useful. importante en cualquier sistema de Collaboration, this is innovación. very important Entonces, also estas in an señoras, innovative les system. aseguro So que these women, I can si no fueran assure las dos, you, no if podrían cargar the both of tanto, them ¿no? hadn't Entonces, gone sabemos together, they resolver wouldn't have been able to carry este so tipo de much. problemas So y we're able colaborar, to solve these problems, y to sabemos hacer collaborate, trabajo en equipo and we know en how to México y en work Latinoamérica, ¿no? as a Sabemos team in protegernos Mexico, y in Latin enfrentar la America. adversidad We know how to con protect creatividad ourselves y and con to confront colaboración y con trabajo en adversity with equipo. creativity and Y no se diga teamwork. la creatividad. And let's Podemos not forget resolver y arreglar creativity. un We can vehículo si no resolve tenemos la any refacción, problem. y We no can creo que sea muy fix a diferente vehicle esto in a this lo que way. And I hacen don't think that it's ustedes aquí en very algunos de different los from what you're laboratorios, doing nomás here at MIT in your en otro labs. tipo de cositas, It's just in ¿no? a different type Pero of eso ya sucede. ecosystem. Y yo tengo So that's 320,000 already jóvenes happening. que hacen And I esto have todos los días, ¿no? 320,000 students who are doing this Y every si no, single miren lo day. que hacen con su rector. And if Fíjense not, un look at what they diálogo do with en their una own rueda de university prensa que yo president. tuve en el This live, was at en la a rueda de prensa en vivo, un press estudiante me conference puso, that I Omar did, and a Castillo, student, hey, Omar teacher Castillo, Villanueva, said, you come "Hey, teacher to the side, Villanueva, you ¿no? combed to the side, like you combed your hair to the That's side." impossible, ¿no? I cannot comb, ¿no? Well, That's impossible because I cannot me comb empezó a my hair llegar to the side. ese But comentario, I ¿no? saw that En las comment redes, profe, se peinó on de lado, social media por WhatsApp, por that tele, I porque todo el mundo have me lo like a empezó a mandar, side riéndose de mí, comb, ¿no? everyone Bueno, lo laughing at publiqué me. yo en mis redes, dije, And of no hay course, que I just pelearse, es mejor liarse con published it enemigo, on ¿no? A my ese social estudiante media que tuvo because you la have to osadía de laugh at hacer yourself. esto. These are students that are Y puse doing yo this una publicación immediately que after they dice, see you. we shouldn't miss humor in And difficult that's times, why I porque put the estábamos en la thing at the pandemia, top. ¿no? We shouldn't miss Estábamos en humor in pandemia. difficult times because we were in the This middle of the comment has come pandemic. to a multiple This comment times has come across my chats, to me so I multiple decided to times share across for my you chat. to see that So I decided to yesterday I share for you combed to see that to the yesterday side, ¿no? I did comb to the Bueno, side. es mi publicación So that's más my exitosa en mis redes sociales. post, and it's Tuvo actually the one that 380,356 has gotten the most personas de alcance, o sea, llegó a likes. It reached 380,000 personas. Y a 380,000 partir de ahí people. me volví el rector más popular por And mi I peinado became en toda la the universidad, ¿no? Entonces me conocieron university todos. president Bueno, that was the most creatividad hay, popular, and all because of my falta de side respeto comb. hasta la autoridad So, también. you know, Y eso there's está a bien lack of para respect poder for retar people hasta in la verdad, authority. ¿no? Y la And that's innovación. fine, Entonces, but this yo tengo has to do with estudiantes que creativity, saben with innovation. hacer So esto, I have ¿no? students that know how to Bueno, do this. pero lo que tenemos que hacer es
But what we have to meternos en un do sistema y un ecosistema de is innovación, put y es them lo que no in hemos an hecho. innovative Si ecosystem, and vemos that's what we haven't done yet. los países más So if we innovadores, look at all of the innovative podemos or ver que most está innovative Suiza, que está countries, Estados Unidos, que está Londres, que están Switzerland, todos, ¿no? Sweden, Y cómo se ha ido London, comportando
la innovación en los países. And you can see that No hay ningún latinoamericano. innovation looks this way in all Somos of los those que más countries, memes but there are producimos. no Latin American Pero no countries, and we tenemos un produce the most memes, esquema de innovación but we do que nos not have permita an transformar innovative esa scheme tecnología with en which to memes. use that same technology Y para that we mí, use eso es de for las memes. principales cosas And que I venía a think that platicar el día de this hoy is aquí. one of the main Lo points que that I nos wanted to falta a talk about nosotros, el here. reto para What mí, we're de una lacking, universidad- de ser this rector de una universidad de challenge 320,000 for me jóvenes, as es the que president tengo of a toda la university of creatividad, tengo toda 320,000 la students. imaginación, We have tengo all a of the todos los creativity, influencers, all of the pero innovation, no tengo un all of the sistema, un influencers, but we don't ecosistema de have innovación that como lo tiene el MIT, innovative que me ecosystem like permita MIT transformar does eso that will en allow me to tecnología y transform en all of beneficio this social. into Y eso technology es lo que and tenemos social que hacer benefit. juntos y And that's what colaborar we have to do juntos, together. That's what we have to instituciones como la collaborate nuestra, como la for, de ustedes. and so that our Entonces, university can be una like de las yours. grandes preguntas que siempre me he hecho And es one of the que no debemos de biggest confrontar, y questions that I no ask creo que sea myself is, que tengamos que pelear a la I tecnología don't think con we las have to humanidades. fight Pelearnos contra humanity la with hipertecnologización technology. sería como en la This revolución industrial hyper ir a apedrear máquinas para technology que dejen de is, trabajar. this No se this puede fight hacer against eso. hyper technology is kind of like Frenar a la throwing mente humana stones es at algo a que no machine. se ha logrado We can't do nunca. that. Los You know, humanos hemos estado dispuestos a dar la human vida beings por are pensar, por willing innovar, to por give their crear. lives to Y así think, llegamos a la to luna y así innovate. hemos That's hecho how we muchas get to the cosas, moon. That's arriesgando how hasta we la do vida. many things. Así And we se dio la época de la risk our own ilustración lives y la in order to gente have that seguía freedom. escribiendo cosas You que les know, podría costar la people who vida. are writers Entonces, frenar la continue to write tecnología even if it sería costs ilógico. them their lives. Lo And que so debemos de to hacer en innovate universidades technology is públicas como logical, and what nosotros, public que no universities solo should nos do, preocupa la like tecnología, ours, which is what es cómo technology humanizamos más is y telling cómo us, is how equilibramos to que el mundo se humanize more hipertecnologice, and balance the pero el world riesgo more no so es that ese. El riesgo es que no se it won't be hiperhumanice hyper al mismo ritmo. technological, Y lo cierto but es que that's las not the humanidades risk. están The quedando risk isn't muy that it'll be atrás hyper y technological, muy but rather lentas. Y hyper las universidades públicas human. como la mía It would be somos slower. muy And lentos. universities La like mine tecnología are avanza muy too rápido, slow. pero las Technology is humanidades advancing at a no high rate of no speed, but estamos avanzando al mismo ritmo. the Entonces, humans no es are not frenar la tecnología, advancing at the es same cómo speed. And so innovamos we y shouldn't modernizamos más las stop humanidades. Entonces, the advancement of technology, but rather we eh, should tres cosas que son las que a mí me preocupan stimulate or muchísimo, que promote siendo the una universidad de advancement of 320,000 estudiantes, humans. la burocracia, lo So lento que nos hace cambiar un plan de bureaucracy estudios, and lo que the nos cuesta poder estar al slow día. speed with Como which we universidad, develop La curriculum industria, las or empresas van a otro ritmo mucho más rápido. other, Y ahí es societal donde a veces ya areas, no nos we see encontramos, that ¿no? everything Entonces, is el going so reto no es slow, cómo freno so slowly, a la but the tecnología o a las technology is going empresas. so quickly, and that's La where we autocrítica have es that cómo yo me hago más difference. rápido, So I am cómo yo me hago más self-critiquing myself. How flexible, can cómo I yo be avanzo a faster? ese How can ritmo I para be more alcanzar ese flexible? tren. How can I have a Y una vez en el tren, no solo faster nos preocupemos speed por with la which I tecnología y por la can, generación de riqueza, sino get que on ese that tren technological también lo train? humanicemos. So Y we have pensemos to que esa tecnología esté al humanize servicio de la humanidad that train. y no el riesgo que podamos estar al And revés, estar technology algún día, ¿no? Que is la thought humanidad to esté al be servicio de la tecnología. at Y the eso service of creo que es el gran humans, reto. but we also have to Entonces, think of it in the other way. So I think that's a huge challenge. La So disrupción de la information inteligencia speed, artificial also nos ha AI traído también disruption. mezclado con una crisis de las humanidades. We see that Esa there's es this mi verdadera crisis of preocupación. humanities, and I think Entonces, that that's mientras en 1945 la humanidad duplicaba su concern. conocimiento cada 25 So in años, 1945, humanity doubled its 1975 knowledge every cada 12 25 años. years. Bueno, es In muy probable que con 1975, every inteligencia 12 artificial years. se So now duplique el with conocimiento artificial cada 24 intelligence, it could be Esa in es less una than velocidad 24 hours. que And es that is a aterradora speed para cualquier that is universidad tan grande como la mía. terrifying for a Y eso university tenemos such que as ser muy mine conscientes that's de lo que so estamos large. haciendo. Entonces, otro dato que me parece relevante And es another data point Netflix that I tardó think is 42 important is that meses en llegar a 1 Netflix millón de spent usuarios. 34 months to get to a Airbnb, million 30 meses. users. Twitter 24 Twitter, meses, Facebook 10 24 meses, months, Spotify 5 meses, Facebook, Instagram 10 lo logró en months, 2 meses y medio. Instagram, Bueno, el 2.5 months, ChatGPT llegó a 1 millón de usuarios en ChatGPT, 2 días. 2 days Esa to es la reach a velocidad million con la que se users. está And moviendo la that's the speed información with which y no es la information velocidad is being con la que nos moved, estamos moviendo las but universidades. that's not Y eso the es un speed with reto which que como rector de universities are universidad moving. And tengo so que tener that's a muy claro. challenge that I need to Pero lo que always más me keep in mind preocupa as the es que university en el president. pasado un ser But humano also podía in the vivir a lo past, mejor what hasta is 4 concerning generaciones is that a con human una being sola could actividad live profesional. 4 Un carpintero, generations un herrero, as a a lo mejor su professional familia vivía 200, carpenter, 300 años haciendo lo mismo. a day El laborer, tema es que mis estudiantes
4 actualmente generations of van a families would be cambiar doing the same thing. 1.3 But veces de actividad currently, young people profesional change por año. jobs O 4 sea, to 7 a times los before the age of 32 años, 32 every dos jóvenes que year. acaban de egresar hace And 8 so años de mi universidad
the cambian de students who 4 a graduate 7 my veces university will de change empleo 4 to 7 antes times de los 32 años. their Entonces, employment la before they velocidad reach the con la age que of se está moviendo el 32. mundo no es la So velocidad the con la que speed with estamos which pensando. Entonces, people are ¿qué tiene changing que as hacer una well is universidad o not qué the debe speed with enseñar una which we are universidad thinking. So que what no can a sabe university a qué se do? va a A dedicar university that su doesn't, egresado? that O has todavía peor, students que no existe that we el don't know what empleo they're going al que to se va a do dedicar for a su living. egresado. Entonces, la pregunta es qué tenemos que So enseñar we las have to universidades o cómo teach debemos enseñar universities, las universidades. and we have to think about how Entonces, to teach universities. Bueno, la inteligencia artificial, como decíamos, Also, artificial se mueve intelligence, as I said, rapidísimo, is moving pero también son very muy pocos los fast. jugadores que están haciendo esto. But we also O see sea, that there are few el players 80% who are de estos doing this. So desarrollos vienen 80% of de this development 2 países nada comes más from only 2 y de countries muy pocas empresas, de 5 and very empresas. few companies, No only estamos 5. las universidades jugando en la cancha And de la inteligencia we're artificial y no not estamos playing los entes públicos on the same siendo field. eficientes para ser parte de And I este don't cambio que think está that viviendo public la humanidad universities y creo are que deberíamos de ser participating parte, ¿no? in this type Y of por último, el tercer fast factor, development, la and we should crisis de be a las part of it. humanidades. Also, Bueno, en un humanities estudio crises. que veíamos en In a Estados study that we Unidos, were looking at mientras in the United States, las ciencias computacionales crecieron computer sciences grew 132% su matrícula, las 132%. humanidades decrecieron Humanities 34% reduced su matrícula. 34% Entonces, el crecimiento enrollment. de las ciencias computacionales So, es muchísimo y el decrecimiento de enrollment las did humanidades grow es evidente. significantly in Entonces, computer en science, países but como decrease México, in humanities. So countries like Mexico, según el Instituto Mexicano de la according to Competitividad, the alguien que estudia Mexican filosofía Institute for en México Competitiveness, va a tardar 49 años y medio it'll be 49 meses and a half en recuperar lo que years, so pagó de matrícula 594 months. con el It salario will promedio. take that Entonces, long díganme quién levanta for la mano para estudiar filosofía. a return of investment in Pues no. Si vas a tardar 49 what you años y medio en paid for your recuperar tu university. matrícula, So pues it will estudiar take you that filosofía long cada vez es if you menos study una opción. philosophy or ethics, no me so it imagino becomes un less mundo of an sin filosofía. option. But I can't imagine No a me world imagino un without mundo donde la philosophy. I can't filosofía imagine a se world mida in en el which lenguaje philosophy económico. is measured Necesitamos in filósofos. economic terms. Necesitamos We need filosofía, philosophers, we pero need diferente. philosophy, Yo but creo que en una a universidad como different la mía, type. I seguir think a teniendo solo university such as filosofía como un mine programa de estudio is looking at sin philosophy just transversalizarlo as a es peligroso, subject matter porque la without filosofía como looking tal at it no da as it para should vivir be, something that económicamente. you're Pero la developing. filosofía la We necesitamos en can't todas live las without actividades de la philosophy. humanidad. We need Entonces, philosophy in uno de every los single cambios que estoy activity haciendo of en mi our universidad lives, of our es humanity. transversalizar las So we have humanidades. to Estamos haciendo una materia que se llama Problemas Globales 1 y 2, look at que espero que pronto se global apruebe y la problems, van a which we llevar actually have todos a los class estudiantes, no specifically importa on de qué carrera cursen. uh, Es una global materia que la van a matters llevar los odontólogos, that los everyone médicos, has to los take. ingenieros So y los those filósofos. focusing on Entonces medicine, on necesitamos philosophy, filósofos que on sepan de tecnología mathematics. So y of course necesitamos they will ingenieros know con mucho sentido of ético. technology, but we also need them to have Para the eso ethical creo que la aspect. filosofía, And la that's why ética, I las think humanidades philosophy, ethics, debemos humanities, impactarla en we need todas las to have, actividades profesionales y we no need to solo impact en un them in programa all que tarda areas 50 años en and not recuperar tu matrícula. Y just esa es una something de that las you study and transformaciones then que you estamos haciendo en la spend universidad. 594 Crear months por trying primera to vez una pay materia off your loans. que quien estudie en la So Universidad de we need to Guadalajara have debe de somebody, estudiar esa materia con sentido global, we need quizá all los students to principales be able to problemas con un take enfoque these humanístico courses y filosófico, regardless of their pensando en majors. solución de So problemas, y es una we materia need to que be able to queremos que promote estén los mejores philosophy so maestros en that esa people materia, can con los mejores be able materiales to didácticos, solve y que problems tratemos de regardless of tener their field of ingenieros con study. mucha So we ética can y have con sentido engineers with a lot of filosófico, y ethics filósofos que sepan de and tecnología, ¿no? philosophers also that Necesitamos know a lot intentar about eso. technology. So we need to Bueno, aquí make that están algunas bridge. carreras, no me detengo más. Filosofía So y as ética, I said before, 594 some of meses. the Esas son las peores majors, pagadas physics, y estas son las mejores pagadas, these are ¿no? the Aquí, highest paid and the entonces, least paid. esto es importante porque las And this universidades is important tomemos because decisiones de qué programas universities educativos are estamos making implementando y qué debemos decisions de hacer. and we're Pero esto implementing no this significaría, decision, bajo la these lógica decisions, and económica, we yo have to tengo que look at cerrar this in order filosofía. to No tiene sentido enseñar do it filosofía. appropriately, No, because pues sí, if sí we tiene see that sentido, nomás hay there's a que- low hay que enrollment in philosophy, we don't want to retomar eso. just ¿Cómo close down hacemos the eso? department. We have to Precisamente. figure out a Entonces, new way to promote Mientras, como vimos en Estados Unidos, philosophy. las carreras de STEM, las carreras Also in the United enfocadas a la States, ciencia, la STEM tecnología, la ingeniería y las matemáticas están courses, creciendo. science, En technology, México todavía math, no. En they're México growing, but in tenemos Mexico, not yet. As you can see, we 1.415.000 have in Mexico estudiantes en carreras STEM y tenemos 1,415,000 students in STEM 3.652.000 and en el ámbito 3,652,000 económico y de las in humanidades. economics and Entonces, en humanities. Latinoamérica So in probablemente va a Latin ser America, igual.
lo que necesitamos I'm son sure jóvenes que the quieran estudiar numbers are ingenierías. similar. En un estudio que hice cuando era A rector de young Tonalá, person is en more las likely to study preparatorias, en engineering. 10 preparatorias que eran las que In más alumnos 10 mandaban of al the centro high universitario, schools that sent the pregunté qué most querían students estudiar to los the jóvenes. university, El they asked 50% young people quería what they estudiar wanted to derecho. study. 30% wanted to study Y nadie law, quiere estudiar ingenierías. and then Entonces, nobody wanted to study tenemos que engineering. transformar hasta la So we have didáctica de to las matemáticas y de la transform física that y de todo en la primaria para que no sea tan teaching of traumático en el math, of sistema escolar engineering, of básico science, y que so los that it's jóvenes not so mexicanos puedan traumatic estudiar in esto. high Entonces, school and mientras for people to en Estados want to Unidos las study humanidades this bajaron at the su matrícula, university. en México al revés. You Nos know, in the cuesta United trabajo States, crecer la matrícula en áreas it's STEM. easy to grow nuestros STEM problemas, areas nuestro and mercado es enrollment in diferente y STEM, but nuestras in Mexico, it's inquietudes very son difficult to diferentes grow. y sobre So eso our tenemos que trabajar. concerns are different than in your country, Por but we have último, to work on bueno, that. And lastly, las dos grandes preguntas que me hago the two es biggest questions that I ¿qué ask tipo de myself is, estudiantes what estamos kind of educando? students are we Yo estoy educating? educando And I'm estudiantes de los más educating bajos ingresos, students that are from the estudiantes lowest con income condiciones brackets, socioeconómicas muy students who are complicadas, in socioeconomic y eso me positions that are obliga a, como incredibly rector de la universidad, difficult. And pensar that que no leads solo us to formo think that profesionistas, que I'm también not tengo la responsabilidad only social de creating formar seres humanos en toda la extensión professionals, de la but palabra, human porque la beings in universidad every está siendo un way motor de possible, movilidad social because we y see that there's cultural social mucho más mobility, allá de cultural solo pensar mobility en that formar un goes profesionista. further than No, nosotros just es más importante que un joven esté creating en a las aulas professional. que en la It's calle. important for students to be in the Tenemos que classroom and pensar not on the en el streets. tipo de perfil And so de we ingreso have que to tenemos, y tenemos think que about pensar that en eso. profile of Pero también en their nuestras income, aulas of all of that. tenemos jóvenes But in the classroom, we also que have young después de people estudiar con who, nosotros han after venido y hoy studying son alumnos del with MIT us, y son grandes talentos come to MIT que and they van a have seguir huge creciendo, ¿no? talent and they'll continue Eh, to grow. ¿Y qué debemos de enseñar And a what los should estudiantes si no sabemos universities a qué be se van a teaching their dedicar? students Nuestros egresados, hasta hoy la única respuesta que without the encuentro certainty of what es they'll que be la doing Universidad de after Guadalajara debe estar graduation? abierta And the para University of toda la vida. Guadalajara should be open Cuando for ese your joven que whole egresó de nuestras life. aulas So sepa you're a young person, o se you invente el graduated empleo al que our se va a dedicar, university, but you should la universidad debe know seguir that the abierta para que él university is regrese always y la open universidad for debe estar you. You preparada can always para come enseñarle las back. You can competencias que always necesita. learn Pensar more en una universidad donde vas depending on 5 what años y training no te you vuelvo a need. ver en toda So la vida, if you, es una after universidad 5 ya years, incomprensible graduate en el and then I futuro. never see you La again, UdeG se then tiene I que feel that the preparar para university que un isn't looking estudiante a los towards the 32 future. años, The después de que university cambió has 7 to veces de empleo, see pueda that in regresar a la 32 universidad years, a student a is going to volver a change their job capacitarse. Yo estudié 5, Derecho 7 times. So that person should be able to hace come 20 back. años. I studied El law sistema de 20 years justicia de ago, and México the cambió justice totalmente system y in nos hicimos Mexico un sistema changed de justicia adversarial oral. completely. So now it's Antes an era oral escrito. adversary system. Cambiaron todas las Before it was competencias written. que se And requieren so para un all of the abogado. competencies, all of Cambió the todo el skills that a sistema lawyer judicial needed mexicano. changed Y la Universidad de entirely. The Guadalajara nunca entire me ha vuelto a Mexican system invitar changed. And the University of a Guadalajara actualizarme has never lo que ella invited misma me me to enseñó. come back and study La universidad the current de la system. incertidumbre debe ser una So universidad abierta para toda la vida. this No me imagino university otra that manera. is Y teaching bueno, termino students in con a esto. situation of Yo creo que uncertainty nos should be falta open método en for their Latinoamérica. whole life. Tenemos creatividad, And tenemos talento, in Latin America, tenemos we muchos have memes, this talent, we have this pero no Latin, tenemos this el método creativity, these ni los memes, ecosistemas de innovación para que eso se but transfiera en we don't tecnología. have the innovative Ayer en la ecosystem noche necessary to me puse transfer a it to preguntarle a technology. ChatGPT para Last night, I ponerme started to moderno mi ask hipótesis y eso me arrojó ChatGPT ayer a en la question noche. for my Le pregunté, hypothesis. And last night, I what's asked it, more important, what is creativity more important, or the method? creativity or the method? Y lo que me contestó el And the ChatGPT answer es was, tanto la creatividad como el well, método son creativity and the fundamentales en method diferentes are ámbitos de la vida. fundamental in different En aspects algunas of life. situaciones In la some creatividad puede situations, ser más creativity importante, could be more important, mientras que en otras while el in método other puede ser el factor situations, clave. the Por lo method could tanto, be the no se key puede factor. afirmar cuál sea Therefore, más importante we que la otra cannot de manera affirm general. which one would be La creatividad more es important in esencial para general. generar ideas Creativity nuevas y is essential originales, to para generate resolver new problemas ideas and de manera original innovadora ideas, to y solve para crear problems with contenido an atractivo y innovative memorable. way, and to Sin create embargo, la attractive creatividad por sí content and sola memorable no es content. suficiente But si no tiene un creativity alone proceso is not efficient estructurado unless you que have a permita llevar las structured ideas a process la that will acción allow you to para lograr resultados concretos. bring Por ideas otro into lado, el action método facilita and la reach organización de trabajo, concrete permite results. planificar los Also, procesos, methods optimiza los facilitate the recursos organization of disponibles the work, y asegura el it cumplimiento de plans objetivos. Pero processes, si se sigue un proceso and it rígido y optimizes estructurado sin considerar available nuevas ideas o resources. enfoques, se puede dejar de lado la But innovación
with this process, with En this rigid conclusión, and structured process, la we creatividad cannot y el método have son new ideas unless complementarios you have y creativity and ambos son innovation. importantes, So pero su creativity relevancia and dependerá del method are contexto both y del complementary, objetivo are a both alcanzar. important, René but Descartes habló del método its desde relevance depends on the 1867, context desde 1867, of the objective that you ChatGPT are ayer me trying dio to esta reach. respuesta, And so that was pues yo lo que creo es ChatGPT que el MIT y la Universidad de Guadalajara tenemos 2023. That was distintos the answer it contextos, gave me. tenemos And I think that an distintos MIT and the objetivos, University of pero ambos Guadalajara have podemos different innovar y hacerlo juntos. areas, Muchísimas different gracias. aspects, but together we can both use method and creativity. Thank you very much. Bueno, ahora sí, dudas. Any questions? Anybody have any questions? I know I have a couple. Okay. Great. ¿Cómo llegarías a los 300,000 que How faltan? would you ¿Qué hacen get falta? to ¿Qué the estrategias están en la universidad? 300,000 that are left? Son muchos. You know, what Bueno, son muchos, sí. strategy? Well, Y tenemos que it's a llegar, lot, right? And efectivamente, we have no to podemos dejar a nadie atrás, get there ¿no? because we can't leave Eh, any person Sí creo que behind. tenemos que But I encontrar do think that we have to find y discernir quiénes son and los to que más discern inquietudes tienen para llegar who al has ecosistema de the innovación como es el most MIT. concern to Pero get to this también el ecosystem Fab like Lab que MIT inició has it. aquí But also en el Media Lab, en la Universidad de Guadalajara debemos de the tener ya cerca Fab de Lab 50, that the ¿no? Media O Lab here sea, has, I think that we have nosotros to todo lo tenemos que pensar en get to grande. 50 Ustedes tienen aquí un at Fab the Lab, University nosotros of tenemos que tener Guadalajara. 50 Here y we nos have faltan 124 one para Fab llegar a Lab, todas las but I preparatorias, need ¿no? 50 in the Tenemos que hacer university cosas como back esa, ¿no? home, Tenemos que plus those that I'm masificar going to y promote in the tratar high de school. que So we estas have to herramientas que diversify. han We have to nacido, por see ejemplo, how de these aquí, tools that have come lleguen a from nuestras MIT preparatorias, lleguen a can nuestros reach estudiantes. our high schoolers. Es más lento, es So costoso, it's slower, pero estamos it's pensando siempre expensive, but en we're todos, ¿no? also we're always que- thinking of Y que esa everyone. búsqueda de ese talento se And dé en toda la universidad. We ¿no? want to see that Entonces, talent in the hemos entire hecho, university. muchísimos digamos, mecanismos para tratar de We have encontrar used many esas mechanisms inquietudes, to try pero to tratando de que identify these estas concerns, herramientas but metodológicas we also o want laboratorios to make sure lleguen a that these todos, ¿no? Lento, Andrés, pero sí estamos intentando llegar a todos. methodological tools reach all of our students. I have a question. So I love the examples that you showed of the creativity and the improvisation. In Mexico, you see a lot of that here in this building. One of the differences that colleagues in Europe and Asia often mention with the kind of innovation culture of the US is it appears, at least to them, that there's almost a complete lack of fear of failure. You know, that people will work on a prototype and push it to the limit where it fails and then iterate, or if you're the CEO of a startup and you fail, sometimes you're more valuable depending on why you failed. Yes. I'm wondering what the tolerance in Mexico is for call it, you know, creative structured failure. Sí, bueno, yo creo que sí, ese es el reto, ¿no? Well, y if uno que that's me the faltó objective, decir que you know, tienen nuestros estudiantes, I think that es algo que nos han dicho mucho, por ejemplo, aquí mismo en something el that MIT, we lack among our students is la something that people here in confianza, MIT have de told nuestros me, estudiantes, is that a veces les our falta students esa confianza de sometimes creer are en sí lacking mismos, that ¿no? trust, Entonces, that tenemos la creatividad, self-confidence to tenemos believe in themselves. So we el do have recurso this humano, creativity, we pero do no have hemos the logrado human tener el resources, método but we haven't been para able poder to llevar identify las the fases para que esa method persona with which we can llegue a reach eso. these Y creo people que so that una de these las cosas people más can reach those importantes objectives, can también es reach eso, una that goal. confianza en nuestros So I mismos think that estudiantes. it's Tenemos estudiantes con muchísima also has to capacidad, do with the pero que justo confidence por that we have vivir in our en un own entorno students. We think that socioeconómico they have the difícil, ability, but complejo, they're living in an no economic creen que situation pueden, that is ¿no? very complex, very hay que difficult, and they empujarlos don't a think that que they eso can suceda, ¿no? Entonces, achieve that. So we have to yo sigo promote them, we creyendo have que to push tenemos them. Lo más importante, que es But we have the es la most idea, es el important origen, thing, es la which is the creatividad. idea, Nos falta the creativity. sí, el presupuesto, Now we, la of course, estructura, need the budget, el the método structure, the method, para que eso
eso se transforme. so that Pero that eso can be nos toca a transformed. nosotros, no a But ellos. that's our Lo responsibility, único que right? les That's toca a not ellos their responsibility. todavía es The only creer en thing sí that they are mismos, y a nosotros responsible for ponerles los medios is para believing que in themselves. And suceda, now we ¿no? need to give them Pero the no sé space si in which respondí, they can ¿no? do all of this. So I don't know if I answered your question. Te voy a preguntar en español. Bueno, en otras partes del mundo, In other parts of the world, the collaboration between universities and the private sector sometimes is very complex. In Europe, in Spain, we're always talking about that collaboration. And I think the US has a more fluid collaboration. MIT is not a public university, but you see that the university works with and has applied research and works with other companies, I think in a very natural way. That's something that we're lacking in Europe and also in Latin America. We have to normalize that, and we have to help companies realize that universities are exactly the place that you have to do consulting. You know, maybe with that consultant from the university, they're not going to charge you $400,000 for the consultation, but rather $30,000. And so we need to promote that the industry should use universities for consulting, that universities should work with these companies to have a collaboration. So that's what I see, you know, in Latin America, in Spain. You know, we still need to have that collaboration between the public and the private sector. So what is your perspective on that? Well, we're just getting started. The University of Guadalajara had 9 researchers 30 years ago, and now we have 1,700 researchers. But all of this is very new. You know, we're still researching and doing research in public services. So many of our researchers are at the university because they have scholarships. So the university is still based on that paper that you're publishing. So the University of Guadalajara now wants to make that leap to technology. So we have these researchers who have the ability to research, to write papers, but they still don't have the ecosystem in which to transfer it to technology. So that's where we're headed. We already have an interdisciplinary research center that will allow us to collaborate with any researcher, with any company. Any company could have access to a team that is, you know, working on a certain research project, something that happens here so naturally. But in Mexico, we're still not paying researchers. So for me to be able to pay a researcher, if I pay them $3,000 to do a research project, then he or she loses the stimulus money that the government gives them. So the researcher prefers to get the stimulus money from the government than to risk the possibility to risk that and for the possibility of becoming a millionaire in the private sector. Also, a researcher in their first PowerPoint slide put a Fiat and said, I got to Oxford in this tiny little car. And then the second slide was a Ferrari. And then he says, and now in this car, I came here to give you this talk. And so what we have to ask ourselves that if you are afraid that your researchers are going to be millionaires, then I have nothing to do here, because it's not that we're afraid, it's that we can't make them millionaires. We have to change a lot of regulations, laws in order to take that step. So I feel like we're still in diapers when it comes to that type of transfer of technology. If I could pay a researcher, but I don't have this clear account of what the university is earning and what the private sector is earning, all of that is just so complicated. You know, we're afraid of mixing the private with the public sectors. I mean, that's a cultural problem, and that's the one that we're in. That's why the University of Guadalajara is now changing all of those rules. We're trying to pay our researchers without any problem, you know, so that everyone knows how much everybody else is making, and so that we're not afraid of becoming a millionaire. So I don't want
to have that fear. I want my researchers to arrive in a Ferrari. That's why I'm here. That's why I want to collaborate with MIT. That's why I want to learn from you. But we're already changing. We're actually in the process of changing, of making that link with private initiative so that we can collaborate public resources with the private sector. So we have to also ensure that, you know, the private sector doesn't just look at us as consultants, but also collaborators. So we have to be able to achieve this despite our cultural hang-ups. Well, I have a question. You know, thank you very much for the presentation, but I think it's very interesting that you want to teach philosophy and ethics in all classes at the university. So would you consider making it, you know, like a required subject matter? Because, you know, that way everyone is learning all of this, because then, you know, we can ensure that even high school students have access to that, and not just those that go to university. Yes, I understand. So our high schools do include philosophy and these types of subject matters in their Common Core subjects. You know, of course, we should start in elementary school, right? We should be creating these ethical concepts, more morals, so that we can be more successful in the future. But we do from 15 to 18 years old, which is high school age. We do have these types of subjects. In Jalisco, it's obligatory to go to school until you're 18 years old. I know that other Mexican states, it's until 15 years old, which is the middle school. But in Jalisco, it's 18 years old. So maybe we should start there. But either way, I think that we should visualize ethics, philosophy in high school. But to make it like a global subject, I think we do have to do this in undergraduate or graduate studies. You know, I think that you need that basic education before you can kind of delve into philosophy. It's not that we don't want to teach them philosophy or ethics, but rather to think about global problems, you should already have that philosophical and ethical background. But you're right, it should be included. Any other questions? Well, thank you so much. Thank you very much. Bueno. Traje café y galletas desde Guadalajara. I did bring coffee and cookies from Guadalajara, so please enjoy.